Che. People power, our power. You are all welcome to this presser. And yes, indeed, it's a presidential presser. And before we get started, let's first have our national anthem, then National Unity People Power anthem, and it will be followed by a prayer. Honorable Gwanga will lead the prayer. So let's go straight with the national anthem. Oh, Uganda, may God uphold. We lay our future in thy hand. United, free for liberty, together we'll always stand. When the struggle is over, when the victor's crown, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, wear the victor's crown in a new Uganda. Olutalo nga luwedde, tuliyambale ngule. Olutalo nga luwedde, tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda empya. Straight to the prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Thank you. You may have your seats. Today in our presence we have different leaders. The President himself, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. We have our Deputy Presidents and also our Deputy from Central Region, Honorable Matthias Mpuga, and also the Leader of Opposition. We have Honorable Nambeshe, Deputy President, Eastern Region, and our cow. We also have senior comrades within the party, Honorable Medat Segona and the Senior Council. We have Honorable Mwanga Chivombi. We have our party treasurer, Honorable Zake. Our Sabakunzi, Chairman Nyanzi Mutu wa Wanto. And amidst us, we also have different leaders. No, I had forgotten, forgive me. Honorable Betty Namboze, Teddy Namboze. Yeah. And the Secretary General, David Louis Rubongoya. Yeah, we also have amidst us different leaders from local councils, spokespersons of these councils. We also have our mayors. Can you stand up for recognition? Yeah. Our speakers. People power, our power, people power. And all local leaders from the councils. Could you please stand up for recognition? People power, our power. People power. And I would also like to welcome the Fourth Estate for being around. And also Honorable Kawiye Frank. Today is rather different. It's not the ordinary presser. And without wasting much time, I would like to welcome the President, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, to come and give his report to you people.
Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you, Comrade Nubian, and welcome, brothers and sisters. Honorable Kabuye, you are welcome. When I tell people we are international, they tend to argue with us. I hope they won't be arguing anymore. Welcome, friends from the media, the foot soldiers, and everybody else. Now, friends, today I will be addressing you on 4 issues. I want to address the issue of our missing persons and the sanctions that are falling. I want to address another issue on the supplementary budget, and I will also address the controversy that was generated by regime propagandists trying to take the interview that I had recently in BBC out of context. First of all, I am back in the country from a long trip, and I thank God that all went well. I want to remind the nation that we are still firmly pursuing the issue of our missing people. More than 18 families are missing their people. People were abducted, they continue to be abducted, but most importantly, there's a group of 18 people that are notoriously missing, that include comrades like Chibalama and many others. We thank the people of Uganda that have relentlessly demanded for those people. We want to thank our parliamentary team led by the noble Honorable Matthias Mpuga for pushing so hard on that line. As you have noticed, the regime is at crossroads. You saw Madam Gwanga dismissing the issue and also complaining that we have refused to take this issue out of the media, out of public domain. We shall not stop. We want our people back. You also saw that in its desperate attempt to divert us, the regime, through their RDC in Kayunga, paraded a fake Martin Lukwago, claiming that Martin Lukwago, who has been missing for more than a year, had shown up. Of course, the wife of Martin Lukwago and the children dismissed this fake man. That was not Martin Lukwago. The regime fell flat on their face. We are informed that they are holding on to that man, but the same thing, the same story, as all of you remember, that the military spokesperson presented a man that was burnt, but this time having compromised him to lie that we are the ones who burnt him. We continue to demand for our people. And yes, it is for that reason that we have been moving the world over, calling upon all allies of Uganda in the West to take this gross human rights violation very serious. Thank you very much, man. So, ladies and gentlemen, just to remind you, we had the opportunity to document gross human rights violations that happened before, during, and after the 2021 elections. And yes, we have a film, a documentary film, that's showing the real picture of Uganda to the international community. Not only that, but we have been knocking on various doors, demanding that the United States, the European Union, and all these other democracies across the world stop dealing with General Museveni as if they're dealing with a legitimate leader. We have singled out those regime people, the high-ranking military officials and officials in other institutions that are involved in gross human rights violations for targeted sanctions. I am happy to report that on top of people like Kare Kaihura, on top of people like Abel Kandiwo and Erweru, recently, Biabashaija, who hates prisons, was sanctioned. Now these sanctions, what do they mean? These people steal money, taxpayers' money from Uganda, and they are rich, they invest this money abroad. That's where they go for medical treatment, that's where they take their children for all that they need. And yes, they treat Uganda as a cemetery.
But gladly with these sanctions, they and their families are sanctioned. They are not only blocked from traveling to those countries, but also their wealth is confiscated. On that list, there are notorious human rights violators like a one Christopher Damolira. Most of you that have been arrested and taken to CMI, you know the role that Christopher Damolira is playing in abducting and murdering our people. So we know that on that list, we have Christopher Damolira, we have people like Rugumayo, we have people like Namanya, top and middle level officers in Museveni's government. We are focusing on them and we are calling on the international community to sanction these people. Probably when they know that there are repercussions for their actions, they will stop these gross human rights violations. Ladies and gentlemen, another issue I want to address is the recently passed supplementary budget. The regime pushed through their majority in parliament for an additional 3.5 trillion shillings. Now, what is this money for? This money is going to be spent on laughable things, among which are 2.7 million for supervising the Ghost Lubowa Hospital project. All of you know so much of our money has been stolen through that fake non-existent project. But as if that's not enough, there has been 2.7 million given to supervise that project that you all know does not exist. There is 45 billion shillings put aside to buy a banana peeling machine. Akuma akawata amatoke. 45 billion shillings. There is a 30 billion shillings put aside to help artists and musicians. Now, I am an artist and I'm not only knowledgeable but concerned in this area. I know that we as the entertainment industry, we need support, but the support is not handouts. We need the policies that will make even the artists in Kabongo, in Kabera Maido, in Gomba, in Rushere, to benefit from a good system, not handouts. I've told my fellow artists time and again that they should not be reduced to beggars. But many of them were arguing that I am bringing politics into music. And they are saying that we should separate music and politics. I want to reiterate my points again, that politics, among other things, is concerned with slicing the taxpayers' money and apportioning it to different things. So this is how taxpayers' money is being apportioned. Artists have been demanding for a copyright law that will make sure we have policies that will protect artists, not giving them money. But this time around, because General Museveni believes in patronage, he believes in bribing, he has put that money aside, which money I am even sure is not going to reach the artists. The artists are only being used to steal money. And before long, you'll see fights in the industry, you'll see divisions in the industry, and yes, you'll see so many of them silenced and compromised to support the regime because they will have committed crimes relating to corruption. Now, that is not the problem. The problem is here. First, there's a problem that out of that 3.5 trillion, 418 billion is going to Museveni's house. Now, this is a man that is already spending 2 billion shillings every day. However, that is not enough. Museveni needs another 418 billion to spend some more. Now, an even bigger problem comes here. On top of the 3.5 trillion, there was an addendum of 55 billion. Now, this sounds like a scandal, and it was important that I communicate it to you, ladies and gentlemen. You remember that in the past supplementary budget last year of 77 billion,
members of parliament were each bribed with 40 million shillings. Many of them denied it, but yes, some of them actually spoke the truth that they were given that money. This time they are giving every member of parliament 100 million shillings as a bribe to pass that supplementary. Let me repeat it for clarity. This time the regime is bribing every member of parliament with 100 million shillings of taxpayers' money in order to pass this supplementary budget. Now imagine 55 billion shillings just going out to members of parliament as a bribe. I want to use this opportunity to warn our members of parliament that we know about this and we have broken the news to the population. I have said it many times and I'm saying it today that I will always tell the truth and I will not defend or protect anybody that gets involved in this grand theft. We'll get details and maybe among questions. I'm very glad to have our Minister for Finance here, and it will be a great thing if we would get opportunity to answer a few questions from you. But with that state of affairs, with the way our taxpayers' money is used, now you know, ladies and gentlemen, why our roads are in such a bad state. Now you know why our schools are in such a state. Now you know why the regime is trying to silence us. Now you know why the regime is trying to bring all manner of diversions in order to cover up for that. Now finally, ladies and gentlemen, I also want to take this opportunity to respond to the deliberate twisting of my comments during a BBC interview that I had in London. You heard regime propagandists have been trying as much as possible to twist my words, and I'm here to clarify on those words. First and foremost, my words were taken out of context on that BBC interview by those propagandists. I was in the United Kingdom after 10 years. Many of you already know that in 2013, I was banned from the UK for life, never again entering the UK because of the lyrics in one of the songs that I did. And in those lyrics, yes, I took responsibility because I actually called for the banning and killing of all homosexuals. I took responsibility, and yes, during that interview, I communicated that people grow and transform. And as a leader, I transformed from calling for the death and killing of people that differ from me. Regime propagandists tried as much as possible to twist my words, but again, still stand by my words because I am a leader. Which leader wants to be a leader of all people in the population, even those that are not like me? So I'm not calling for the killing of anybody. Mic check 1 2. So I am not calling for their killing. I also want you comrades to know that this issue has been turned from a moral issue to a political issue. The gay issue is used by Museveni's regime to play politics, and it's a political weapon. Now, you remember that he's the one that brought the law in 2014, and then through his proxies like Andrew Mwenda and Fox Odoi, repealed the law again. Now, whenever Museveni sees that he has no popular or political support, he picks up on something that he thinks will build him once again. You have seen him trying to use it against his opponents, and he continues to use it shamelessly. It's the same Museveni that tries to hook on our morality and on the children and to say it's in protection of children. But you all know that in the schools where our children are getting problems, who is the head, the Ministry of Education? That is Museveni's wife. The same challenge has been faced by many people who are raped and sodomized in CMI.
We have had many cases of men that are arrested, tortured, and raped/sodomized in CMI under the watch of General Museveni. However, he again tries as much as possible to twist it around to blame it on opposition. Yes, I also mentioned when I was asked about some of my MPs that work with Museveni, and I said some of my MPs work with Museveni. Don't you know them? Don't you know that some of my MPs work with Museveni? Do you want me to mention them? You are mentioning them around. Kagabo Amwe. Doesn't he work with Museveni? Isn't Gwanga UP? Doesn't he work with Museveni? Some you know them, some you don't know them yet. Thank you very much. Ndoza ne bwembiza mu Luganda ne muntegere bulungi nnyo. Basebo ne banyabo nsanyusa okufuna omukisa guno okwogerako nammwe. Njagala okwogera ku nsonga nnya zokka. Ensonga esooka ey'abantu baffe abawambibwa, abaasibwa, abatalabikako. Tukyabanja abantu baffe, tetunalekeraawo. Abantu baffe babuzibwawo. Njagala okwebaza parliamentary team yaffe ekulemberwa Honorable Mpuuga olw'okuteekawo amaanyi mu parliament okubanja abantu baffe n'okugifuula ensonga eyo ey'okubanja abantu baffe, era tetugenda kulekeraawo. Mukirabye nti kati regime ya Museveni eri mu kankana temanyi kiddako. Tubabanja abantu baffe oba balamu oba bafu. Bwe baba balamu nga Honorable Segona bwe yatugambye nti abamu alina information tibabakulamu amaaso, tubaagala wadde tebalina maaso. Oba mwabatemako amagulu tubaagala. Oba bafu mutuwe emirambo gyabwe tugiziike, famire zaabwe ziteregeere nti abantu baabwe baafa. Ekyo muze mulaba nti ne mukyala Wangadi alina okuba nti yakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu, ate naye akomplaininga nti ensonga y'abantu ababuzibwawo tugiremeza mu ddiiro. Ensonga eno tegenda kuva mu ddiiro okujjako nga mutuwadde abantu baffe oba balamu oba bafu. Baba bafu mutuwe emirambo gyabwe. Era nabo omuliro baguwulira basebo ne bannyabo. Y'ensonga lwaki batandise n'okuleetayo abantu ab'ebiwaani. Mwalabye nti baleese omusajja gwe bayita nti ye Martin Lukwago. Ne bagamba omuntu aba NUP gwe bagamba nti yabuzibwawo wono. Omusajja naye najja n'agamba nze Martin Lukwago. Paka mukyala wa Martin Lukwago yennyini bwe yavuddeyo n'agamba nti ono si ye bba wange mumanyi. N'abaana ba Martin Lukwago ne bavaayo ne bagamba ono si ye taata waffe tumumanyi. Kakati tukyabanja abantu baffe. Eyo ensonga ekutteeyo nnyo. Twebaza Katonda nti twasobola okudocumentinga ebintu bino okumala ebbanga ddene basebo ne bannyabo. Ebikolobero Museveni byabadde ng'akola bibadde tebimanyibwa mu nsi yonna, naye buli kye yakolanga okulonda tekunnabaawo, ng'okulonda kugenda maaso n'okulonda nga kuwedde, byonna twabidocumentinga era firimu eyo etambudde ensi yonna. Era tufunye omukisa okulaga ensi yonna ebikolobero bya Museveni. Omwono mwe tusobodde n'okukonvinsinga amawanga gabadde gavugirira Museveni ssente. Mujjukira World Bank yamusalako ssente, kati n'olwaleero batandise okuteeka natti ku bantu kinnoomu. Ng'oggyeko bakayuhula bye baakola era ne bateekebwako natti ba Erweru ne ba Abelo Kandiho, kaakati byabasajja akulira amakomera naye ateekeddwako natti. N'ate tetwagala oyo yekka, twagala ne Christopher Damulira yali akulira crime intelligence naye asibweko natti ye ng'omuntu, kubanga etteeka ly'eddembe ly'obuntu liraga nti omuntu oyo yennyini ayenyigidde mu kutyobola eddembe ly'omuntu omusango guba ku ye ng'omuntu. Twagala batagetinge bonga bo namanya Napoleon, Balugumayo n'abalala abali ku topu ne makati awo abawamba n'okutulugunya n'okutemula abantu. Twagala basibweko natti. Natti zino zitegeezebwa ki? Zitegeeza ki? Natti zino si za kugaanibwa kuweebwa visa, no. Bano abasajja babba ssente wano naye bazigulamu bya bugagga e Bulaaya. Balina ebyobugagga bingi mu Amerika ne Europe ne walala wangi nnyo. Naye mu natti zino kitegeeza nti basibwako envumbo bo n'abaana baabwe ne famire zaabwe. Si butadda buzza Amerika oba Europe kyokka, naye n'ebyobugagga byabwe biboyebwa ng'ebyakayuula bye byawambibwa
ng'ebyerweru n'ebyakandiwobi byawambibwa n'ebyabasajja byawambibwa naye kennyini n'abantu abamwetolodde nga kwotadde ne famire ye. Twagala ensonga yemu etuuke ku Damulira Christopher, etuuke ku Napoleon Namanya, etuuke ku Lugumayo n'abo bonna abenyigira mu kutuwobola eddembe ly'obuntu. Twagala Museveni atuuke ekiseera nga bwagamba nti gwe Kandiho genda otemule abantu nga Kandiho akirowoozamu ye ng'omuntu. Twagala abo abantu bennyini abenyigira mu kutemula abantu baffe bennyini bakwatibweko. Tujja genda tubanoonya mpola mpola paka we tunatuuka ku Museveni yennyini ne mutabani we. Ensonga nga ngimaze bassebo ne bannyabo, njagala okwogera ku nsonga ya supplementary budget oba budget empya ey'ennyongereza eyayisiddwa mu parliament nga Museveni yeeyambisa ennamba ze zayina ez'ababaka. Mwawulidde mu mawulire nti parliament yayisiza budget endala ya trillioni 3.5. Trillioni 3.5 ze billioni 135 ze milioni 3.5. Ezo sente zayisibwa okukola ku nsonga Museveni zeyagambye nti nkulu nnyo. Mwezi ensonga nga mwemuli billioni 2 mu milioni 7 ezo nga za kugenda kulambula ku project ey'eddwaliro etatandikanga etaliyo, naye okugenda ogirambula bayisiza billioni 2 mu milioni 7 ze milioni 12,700 kugenda kulambula ku project eyo etaliyo. Omwe mwe muli billioni 45 nga zino za kugula kyuma kya kuwaata matooke, nga mwe muli billioni 418 ezo za kwongerwa maka ga Museveni gako azikozese. Jukira omuntu gwe bongera sente ezo already ayina budget ya billioni 2 buli lunaku. Buli lunaku akozesa milioni 12,000 naye tezimala, bamwongeddeko billioni 418. Ekyo kyandibadde kikyali awo. Ne bayisiza ne billioni 30 nga za kuwa abayimbi. Okumala ebbanga ddene abayimbi babadde bakabira ekintu kimu, copyright law oba etteeka erikwatagana ku biyiiye, nga tulowooza nti nga mawanga gonna agaakulaakulana Nigeria, South Africa, America, gavumenti ekwata sente n'eziwa abayimbi, wabula eteekawo amateeka agabakuuma agamakinga sure nti bafuna mu mulimu gwabwe. Nga n'omuyimbi ali ekaramoja, n'omuyimbi atamanyi government officer yenna, n'omuyimbi agenda okujja emyaka 10 oba emyaka 2 agenda kufuna mu nkola ya gavumenti eriwo nti omuyimbi abeera defended, abeera protected. Bwati abayimbi obuzibu bwe bafuna nti government policies eziriwo teziba protectinga, emisolo gye babateekako giri waggulu. Ebyuma bino bye tukozesa biriko emisolo mingi, naye government singa yateekawo policies nesala emisolo ku byuma bino, nesala emisolo ku bintu aba artists bye bakozesa ebyuma bya studio, art industry yandi developinze. Naye kubanga Museveni ye akkiririza mu kugulirira, afunamu abayimbi batono n'abayita abawe sente, first of all bazirye babeere n'omusango gwa corruption nga tebasobola kukwasamya kamwake kwogera ku kikyamu. Bwati bwe yakoze. Maze ebbanga nga nsaba bayimbi bannange obutabeera babbeega, obutabeera basabiriza, wabula bateekebwawo amateeka agabafuula nabo boosi bo n'abaana baabwe n'abazzukulu. Muwulidde bayimbi bannaffe bangi nga babadde nga bakaayana bagamba Bobi Wine aleeta ebyobufuzi mu music, twawule music n'ebyobufuzi. Naye nga mbadde nga mbagamba nti politics kyeki? Politics yentematema ya sente z'omusolo, yentematema by'ebyobugagga by'eggwanga na kigenda kukola kitya. Kati yene entematema bakozesa bano okubba, kubanga buno obubbi guno munyago. Abayimbi kye beetaaga ye copyright law, teweetaaga bagulirira, teweetaaga bawa sente, yes weetaaga kusupportinga ebirowoozo ebibasitula. Kyanaku si kye kyakoleddwa, era mwalabye nti billioni 30 ezo nno sente zizimba eddwaliro erisinga erya Kiruddu nga pyanga kuliko n'ennyumba z'abasawo. Kaakati bayimbi bannange mwalidde eddwaliro ly'e Kiruddu ddamba, tubayozaayoza. Naye njagala obbategeeza nti wali muwendo gwa sente gwe bagenda bawa
basenga bammwe ne bannyinammwe basobole okufuna obujjanjabi obulungi. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa enguudo zammwe zitereere. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa abaana bammwe basomere mu masomero amalungi. Wabula ssente y'omusolo erina kukola ebyo bigenda okutaasa gwe artist ne bali banna abalala, kubanga ba artist tuli banjawulo mu society. Museveni agulirira abayimbi kubanga amanyi Bobi Wine yava mu bayimbi era kisoboka okusitulayo omuyimbi omulala. Ayagala abayimbi bonna abazibe omumwa era buli muntu akuliisa enguzi aba akutaddeko akakwate nga tokyasobola kwogera amazima. Ndi musanyufu nti tulina aba artists bangi abaagana okutunda obwongo bwabwe. Mbasaba nammwe muleme kutunda bwongo bwammwe kubanga bino bali mbasasula naye bagula biseera byammwe bya maaso na by'abaana bammwe n'abazzukulu. Mutematema yesente z'omusolo bassebo ne bannyabo kibalaga lwaki enguudo zaffe ziri mu mbeera eyo. Kibalaga lwaki amalwaliro gaffe gali mu mbeera eyo. Nti Mwami Museveni omulamwa omukulu kati gwakwekumira mu buyinza si kutereeza mbeera mu Uganda oba bulamu bw'abantu. Pozi n'ensonga esemberayo ddala bassebo ne bannyabo ndyoke twaniriza ebibuuzo ebimu ye interview yange gye nakoze ku BBC eyakyusiddwa nga baagala okubuzaabuza ebigambo byange bitegeeze ekirala. Munsonyiwe waliwo kyesogeddeeko era bakyenzijukiza ssebo webale nnyo webalire ddala ku bubbi obwo ate sikando ekyasinze mbadde sigyogeddeeko ku ssente ezo trillioni 3.5 ng'ozivuddeko ate taddemu ennyongeza endala ya bilioni 5.5 ezo zaaki ebbilioni 5.5 bassebo ne bannyabo nazo zaaleeteddwa nga zo zaakugulirira ba MP. Buli MP mujjukira nti ku supplementary y'omwaka ogwayita era twakyogerako eya bilioni 7.7 bakwata emiliyoni 8 ne baziwa buli mu MP okuyisa ssente ezo. Muzijjukira bulungi nnyo. Abamu bazegaana abamu ne bazikkiriza. Kati ku mulundi guno buli MP bamuwadde oba bamuteereddewo miliyoni 10. Nkiddamu buli mu MP okuyisa ssente zino kubanga mumanyi tezina mulamwa, kubanga bamanyi nti za bubbi. Naye ba MP nabo okubeera part of this theft, nabo okubeera abamu mu bunyaguluzi buno. Buli MP bamuwadde oba bamutaddeko omutemwa gwa miliyoni 10 ze miliyoni 5.5 kwega mu bufunze amale ze bilioni 5.5 mu bufunze ge malwaliro g'ekiruddu 2 bagawadde ba MP bagalye basobole okusirikira ensonga eno. Njaga kutwala omukisa guno okuwoninga ba MP baffe bonna nti buno obubbi twabutegedde ne zino ssente twazitegedde Museveni yazireese zisobole obbasirisa. MP eno wa National Unity Platform oba ow'enkyukakyuka oba yena agamba nti akolera abantu, twagala okulabula nti tuwenyigira mu bubbi buno kubanga tujja kukulabisa. Ze nga mbagamba nti sigenda kusiriikirira oba kubikkirira kintu kyonna kinyigiriza abantu baffe. So ensonga eyo tubasaba nammwe mutandikire okwo okunoonyereza mwe bannamawulire nammwe bannayuganda bannaffe abali eyo. So ensonga esemberayo ddala y'ensonga ya interview yange gye nakola ku BBC abapropagandisti ba regime ya Museveni gye baayagala okukyusa ebigambo byange ate obivunula ekifuulannenge. Mwenna abali wano mumanyi nti nagenze e Bungereza omulundi ogusooka mu myaka 10. Mu mwaka gwa 2013 nateekebwako natti n'emperebwa obutaddamu kuyingira mu ggwanga lya Bungereza n'amawanga amalala gonna olw'akayimba ke nayimba. Akayimba ako nga kagamba nti nno abali b'ebisiyaga bonna bakwatibwe bakumweko omuliro battibwe. Oluvannyuma lw'ebbanga eryo era bambuza ekibuuzo ekyo ne baŋŋamba nti ssebo ekyakugobesa mu ggwanga bangobayo emyaka 10, maze emyaka 10 nga singira Bungereza era kyanneetaagisa kugenda mu kooti nenfuna looya. Njagala okwebaza abalooya bange ab'e Bungereza n'abaali bakwatagana nabo wano namala genda mu kooti ne balyoka bajjawo natti eyo. Naye era bambuza ekibuuzo ku BBC ne mbagamba we grow and transform.
abantu tukula. Bwe nayimbira oluyimba olwo ne ŋŋamba babatte bonna bonna, nali muvubuka muto nga n'omusaayi gwange gukya runninga very fast. Naye okukyuka okwantuukako nti ng'omukulembeze kati kyasobola gamba nti abo mubattirewo. Lwaki? Kubanga omukulembeze ndi mukulembeze w'abantu bonna, benzikiriziganya nabo ne besikkiriziganya nabo. Era ng'omukulembeze ne bagamba tukula ne transforminga. So ndi proud, si luma mu bigambo byange, ne kati wano nga tuli waka nsobola okibagamba bulungi nnyo nti ng'omukulembeze tusobola kubeera president n'ogamba kaakati abo mubakwate mubakomeko omuliro. Ndowooza ogwo gwali mulembe gwa Kabaka Mwanga. Naye era mu mbeera y'emu njagala okwogera ku nsonga ya regimu ya Museveni okwata ensonga eyo ey'ebisiyaga kati mu Uganda tekitunulwa nga mpisa nga nsonga ya mpisa za buntu oba nnono, wabula gavumenti ya Museveni kati ekozesa nsonga za bisiyaga nga weapon, nga kyakulwanyisa kya byabufuzi. Munajjukira nti etteeka ly'ebisiyaga lyaleetebwa era ne liwagirwa nnyo bannayuganda mu 2014 ne liita, naye omuntu yennyini yaliisa ate yakozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi okulikola ki, okugenda mu kooti era ne balisazaamu. Era omuntu yennyini kubanga buli walaba nga agweddwako support ng'aleeta nsonga ya bisiyaga era nakomyawo ensonga y'ebisiyaga. Era mwennyini mwawulidde nga Andrew Mwenda ne Fox Odoi nga bagenze mu kooti. Andrew Mwenda ye mwogezi wa Muhoozi mu ggwanga lino, mutabani wa Museveni. So nze ndowooza nti bandisoose kwogera na Andrew Mwenda nga tebannajja kwogera nange. Seetaaga kigamba muntu yenna, seetaaga kubuulira muntu yenna ndowooza yange. Mugimanyi mwenna mu ggwanga, temugimanyi? Ndi musajja mufumbo, n'abaana bange mubamanyi. Ate n'ensonga endala, abantu bennyini abeekweka mu tteeka eryo ate be basinze okukola ebikolobero ku bantu baffe, okugeza mu masomero ewabeera emizeejo. Abannamawulire ababyogeddeko mulabe babakwata nga babasiba. Amasomero ago gakulirwa mukyala wa Museveni. Mwakawulirayo abasegu bameka be bakutte mu masomero? Mubalaba bakuumibwa Mmundu, bakuumibwa SFC. Temubalaba? Temubamanyi? Era nzije wano ntandike boogera. So baganda baffe mwe ba Andrew Mwenda n'abalala sibalinaako lutalo, naye temunteeka mu bintu byammwe. Simanyi oba ensonga eyo saagala nnyo girwako, naye mbadde nyina okimekinga kirya basebo ne bannyabo. Of course waliwo n'abalala bangi Museveni bakozesa nga ye chance okubuukira ensonga eyo. Nalabye ne bannaffe betulowooza nti tuli mu lutalo lwakulwanyisa nakyemalira, naye nga bangu nnyo okubuukira ensonga ng'ezo. Naye sinabawulira bwe bavaayo kuvumirira bikolobero bituusibwa ku bantu baffe, nga waliyo n'abaana abalenzi abakwatibwa abawambibwa ku CMI. Waliyo omusajja gwe batulipootingira gwe bayita Isa asiyaga abalenzi ng'ekibonerezo, bakikozesa nga tocha. Mujjukira njagala mugende mulabe ka documentary ke bayita A Silent Genocide kye baakola mu Northern Uganda, nga bakwata abasajja ne babalya ebisiyaga mu maaso g'abaana baabwe, mu maaso g'abakyala baabwe. Regimu ya Museveni kati ne kati bakikola mu CMI n'ebirala bwe bityo. So Mwami Museveni alekerawo okwewuguusa, ate n'abantu be balekerawo okwewuguusa. Simanyi oba eno ensonga njirweko, naye sirowooza nti nyina n'ogirwako basebo ne bannyabo. Ensonga muzimanyi, mumanyi bulungi endowooza yange, mumanyi bulungi endowooza yaffe, naye ebyo byonna birina okuggwawo nga buli munnayuganda afunye eddembe lye n'aba confident nga tosobola mukozesa kyatayagadde, nga tosobola munyigiriza, nga tosobola munyoola nsingo. Mwebale nnyo, mwebaliye ddala kumpuliriza basebo ne bannyabo. Sebo Comrade Nubyandi ndowooza ne bwe nkuddiza akazindalo.
Thank you very much. A bigger round of applause to the President for such a wonderful address. Before we go into questions, I would like to make a special recognition of this lady. Abasinga balowooza tasobola na kwogera. Naye kamu akazindaalo ababuzeeko abawa amannya ge because she does such a great work. My name is Selena Wasike Dorothy. I'm a sign language interpreter. Kati mukitegedde nti asobola okwogera. Bw'akiddemu mu sign language. Eyo gye bayita National Unity Platform eri all inclusive buli muntu yenna yenna emutwala. We are going to have a few questions from the Fourth Estate. Let's have about 5 questions. Can I have Eddie Mutwe to pass around the microphone? Eddie Mutwe Nachi? Yes, we are going to have 5 questions. Amaina gange Waisa Moses nkola ne Busoga 1 radio station. Kino ekibuuzo kigenda wali the opposition Honorable Masters Mpuga. Wavaayo n'otegeeza abanansi nga ababaka ba Parliament omulamu oguliwo kubanja abantu ababuzibwawo abatalabika. Era n'ogamba tokuddayo kulinnya mu Parliament nga government evuddeyo ne report ng'erimu ensa. Bw'eba nga terimu nsa temugenda kuddayo kuyingira mu Parliament. Kwolwo nga leader opposition lwe yavaayo kwandukula report ya government gye yaleeta. Twalaba nga speaker wa Parliament avaayo ng'agamba ati ensonga kubanga nga bwe yali atambuza Parliament yali agamba ati ensonga eggwa leero lwennyini njagala eggwe leero ku nkomerero tekyasoboka. N'abategeeza ati mujja sooka mu meeting nga gwe leader opposition no omukyala akuli akakiiko kakeddembe ly'obuntu ne speaker ku ssaawa 4. Twali tulowooza ati ng'olwedde ensonga eyo kwolwo weetaggwa mu Parliament mugenda kuddamu nga mumaze okutuula mu meeting yammwe ne speaker n'omukyala akuli akakiiko akeddembe ly'obuntu. Naye twagenda okulaba following day esente zino president zali kwogeraku zino ez'ennyongereza olunaku olwaddirira wezaayita ate nga olwedde omulama gwagamba Abannayuganda mugenda okudda mu Parliament nga abantu bamaze okukola ki okukomawo. Kati suubire Abannayuganda basuubire ku nsonga ng'eyo eyimiridde etya? Should we do question and answer or we take the questions? We take the questions and then answers will be given later. Nze Patrick Senyondo nkola ne NTV. Kibuuzo kigenda wa President. Ebbanga erya abakulembeze ba Nuupu mu Parliament nga leader of opposition, bakamishona n'abatuula ku bukiiko lirabika liweddeko. President tusaba otubulira update ku nsonga eyo mutuuseewa abantu obazzaayo olina abalala b'oteekateeka oba twagale ku nsonga eyo sewo. Thank you. Eddie, there is a hand behind you. Okay, my name is Becca Bate. I have 2 questions. You have said that, Mr. Chagulanyi, you said that your words were taken out of context. What exactly was taken out of context? Because you've just repeated what you said there. So can you point to us what exactly was taken out of context in what we had, you said at the BBC? And number 2 also, all of your MPs who were in Parliament that time voted for this law. And you've only pointed at 2 people
who you say work for Museveni. So I want to know, do they all take the blame that they work for Museveni? Because the charge was they supported the law because they work for Museveni. So do you, and you are only pointing at two people, do you now want to take responsibility that all your MPs in the parliament who voted for this law actually work for Museveni? And lastly, the last time you talked about corruption in parliament, you said that there were MPs who were given money, then 40 million. And I actually attended that press conference. You gave them days to return the money. The person who tried to return the money actually turned around and said he never got the money. So why would we take you on your word now when you warned them that they shouldn't take the money? Yet the other time you did nothing about those who took the money, and in your words you said they took the money. So why would we take anything you say now that you warned them, yet last time you warned them and they didn't return the money? Thank you. Can we also have a question from the ladies? We have ladies within. A lady, please. Nze Carlton Scovia Nakamya nva ku Telefina. Ekibuuzo Beka akibuuzizza naye tujja kukifunako mu Luganda. Ababaka abalumirizibwa ekibiina nti abamu bakola ne President Museveni. Ku babaka abo abaayisa etteeka ly'ebisiyaga bakola kituufu oba bakola kikyamu? Thank you, Carlton. The last question. Simati. All right. Nze Uganda Sababa TV nandyagadde nga National Unity Platform muveeyo temunatuyisizaako ku alipoota ya minisita w'ensonga z'omunda General Muhoozi yavaayo n'awa eri Parliament ng'alaga nti nga NUP mutaataganya okunoonyereza kwe balimu ng'ab'ebitongole ebikuumaddembe mugaana abantu okwogera ku nsonga zino nga bayogera n'ebitongole bino. N'ensonga endala ey'okugamba nti temwawaayo bikwata ku bantu bano abaabula ebimala naye ng'ate mwe mwagamba mwabiwaayo, gavumenti nevaayo negamba temwawaayo bimala. Uganda Sababa TV. Thank you. We are going to have the response to the questions. And the first question was addressed to the LOP, Honorable Matthias Mpuga. So I request him to come and make his response. Thank you, Comrade Nobian. My brother from, is it Busogawan? Needed a whole address to, he had so many issues really mingled up. But I'll respond to you graciously. Thank you for asking the question. First of all, you need to understand with clarity the distinction between the issues you asked. Nkudemu Luganda, Zombi, Njakuddamu Luganda lumenefu. The issue you asked are various. First of all, you are asking that we committed that we shall not return to the house until we have clarity relating to the person that disappeared and several other human rights violations. Then you restate that you saw the speaker saying the issue must end on that very day without further ado. One, let me assure you that like the president said, that matter will never end until full accountability is given, and will not end. If you thought the speaker was closing the matter, we opened a fresh page on the matter. You probably need to, and I'll ask the rank and file of the opposition to trust the team in Parliament, because Parliament matters arise every minute, and it's our job as team leaders to assess the situation and take decisions. Now, when I made a rejoinder to the House, I offered clarity on several questions, and fresh pages were opened. We are now at 3 fronts. Remember, some of the issues we raised were taken to the Commission of Human Rights. Hence the meeting that flopped yesterday, for the reasons I informed the nation yesterday via the press conference I offered in the afternoon. Secondly, the second layer of questions or issues or problems or violations were given to
two committees of parliament, the Committee of Human Rights and the Committee of Internal Affairs. Those two committees will certainly receive their terms of reference this week from the House Speaker, consulting with the opposition in parliament. Our people will be able to table their issues to be very clear and succinct. The issues taken to the Committee of Human Rights and Internal Affairs relate to violation of human rights amongst fishing communities, a matter we have variously raised in Parliament, and nobody was moved until we moved the House to finally have that matter referred to committees. And shall ask our people to go and testify, to go and offer evidence over violations, rape, murder, and all sorts of violations that were visited on our people in the fishing communities. That matter is still alive. The matter of missing persons is most alive. That's why you see Miss Gwanga, they're panicking and fidgeting and making error after error. The dead are not dead. So until evidence, until clarity is offered as to their whereabouts, nobody can put away that matter. Rest assured, my brother. Then the second leg of your question related to, again, the matter relating to money in Parliament, which is the second again question my brother from Baba was asking variously. Now note this. It is the NUP, through the Honorable Mwanga Kivumbi, our Shadow Minister for Finance, that raised a red flag on the supplementary. Get to understand that. It was our part. We offered the whole text in the form of a minority report to Parliament that was not taken by a vote. You know, Parliament is resolved by a vote or by proclamation. So the minority was rejected. But the issues we raised through the minority, raised by the Honorable Mwanga, Honorable Oshabe, Patrick Nsamba, the Honorable Namuga Goreti, the issues stuck. The subject of the matter the President referred to as attempts to bribe members of Parliament. Note that no member has picked money, but the money is in the supplementary. And we are raising a red flag to all and sundry that that money is illegally contained in the supplementary. Therefore, we do not expect any member of Parliament subscribe to the opposition to go or to get that money. If the money is in your account, our expectation is that you will return it to sender. If the money is given to you in cash, our expectation is that you reject it. That is the red flag the President has raised. Now, my brother from Baba, your question was relating to, am I remembering well? Yeah, the Ministry of Internal Affairs. But I have a whole text of 23 pages that I subject to the media relating to the rejoinder I made. There are very particular issues that debunked all submissions from Internal Affairs, including denial of location of the missing persons. One of the submissions I made to the House, which I laid on table, is video evidence locating every missing person. Their families, their relatives, their homes is attached. It's now an asset of Parliament. So denial of existence is no more. I even gave examples of Mr. Damulira, who went missing. For the record of the nation and the House, Mr. Damulira was traced by the Human Rights Commission and the police and was located at CMI in 2022. That is on the record of Parliament. So CMI must produce Damulira, dead or alive. So on the record of Parliament. There was no rebuttal from Internal Affairs to deny or reject my submission. So effectively, there was admission that indeed the Human Rights Commission and police located Damulira at CMI. So whoever is in charge of CMI must produce Damulira, because we located him. We are also able to locate Mr. Wangolo,
at UPDF barracks in Kakiri were able to submit details, including submission of the else chairperson of his area, in whose presence he was picked. With the 5 others, the 4 were returned, Wangolo never returned. So Wangolo is with the UPDF in Kakiri. To put that on the record of Parliament. A parliamentary record is a parliamentary record. Nobody can erase it. Even when we are long gone, the children and grandchildren of Damulira will demand for Damulira from those who are in charge of the UPDF in Kakiri, TMI, and other places. So my brother, our records were never debunked. The records are there. Whatever the Minister of Internal Affairs was saying then is long put at the dustbin of history. It's long obtaining. We debunked it and there was no rebuttal. There was total admission. That's why we said now we need fresh investigations. Thank you. Mr. President, with your indulgence, can I kindly ask my Shadow Minister for Finance to come and clarify on the issue that was the subject of his minority report that informs part of the controversial 50 billion meant for Parliament. With your indulgence, Honorable Gwanga. Thank you, Mr. President, and the entire party leadership. Now, the subject of 100 billion for each single MP, 100 million. Let me first remind Ugandans, sad as it is, the 3.5 trillion is going to be borrowed. So they are going to borrow 3.5 trillion to spend on things that are not so critical to the welfare of Ugandans, for which the president has talked about. And it's not going to be borrowed abroad. It's going to be borrowed internally. What it also means that the very people who steal our money are the ones going to lend us that money and earn a profit. So that's the first point we need to take from this, sad as it is. And that is the money they're going to give to artists, to whatever, to peeling. So that, the president talked about 45 billion for banana peeling. But that banana initiative in Bushenyi is a permanent resident of every single supplementary that we pass in Parliament. Every year it's there. Every year in every supplementary you'll find electromax, which they call dimmed energy. Some of you may not know what dimmed energy is. You'll find, and we are spending, and that's the money that Vitature takes. And the other day was running block. Now, let me go for the 100 million. As you may recall, after Parliament had passed the supplementary, a document was at the tail end smuggled to the Speaker by the Minister of Finance, signed by Matia Kasaija. It had 78 trillion. Out of 78 trillion, it had 55 billion. No, it had 78 billion. It had 55.6 to be exact billion that was for classified under State House. And listen to this story. State House is the home of a president, not the office of the president. In the normal budget, it was allocated 412 billion. Out of the 412 billion, it had 88 billion for classified. Now, under 3%, they have already consumed another 100 billion under classified. But on top of that, in what we call prior, that require prior parliamentary approval, they asked for 195 billion. It is on the top of that the 55.6 billion was allocated to the office of the president. Now, this is how it is. The office of the president is the fountain of honor. His residence is the #1 address in the country. It cannot be used for those purposes. It is the shame that now vote 2
which vote is State House, which is only for the home of the president, is the one that where they are channeling all the dirty money. As to what we did in Parliament, we raised the red flag, even on the 77. Now, Mr. President, under State House, we must note, I only take you to 2 years. Last year, he was allocated 618 billion for State House. By the end of the year, after consuming numerous supplementaries, he used 913 billion. That is an average of 3 billion per day to run his home. Now this year, he was allocated 418 billion in the normal budget, which the president has talked about. But he has consumed 100 extra. He has asked for 175 billion extra and the 50 for inverted commas for members of parliament. Now, if we are at the half-year mark, this is December. The budget is still running up to June next year. That means by end of June, he's likely to have consumed over 1 trillion shillings. And we are asking Museveni, does he feed on a buffalo? Does he eat a lion? What kind of meal are served in the State House that consume all those monies that he spends anyhow? So therefore, as the president has urged, we have raised the red flag. But all these MPs of ours and the entire country are elected by the people. Along the way, you will meet them on funerals, on burials, on parties, remind them not to take the money. I thank you. There are people who would really want to have this translated in Luganda for easy digestion. Sebo, badde nsaba ojje oyogere mu Luganda kuba kulu nnyo abantu bazitegeere bamanye ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe. Edi mutwe wabitegedde wamma? Edi mutwe bidi. Edi mutwe tobidi. Omusogo oli obidi. Kanjogere ku nsonga president gyansabye okwogerako Sevens neyanza omukisa guno eya supplementary budget. Parliament ku Lwokusatu yayisa ennyongeza ku mbalirira y'eggwanga. Twayisa budget ya trillion 52 naye mu myezi 6 ejakayita kubanga twagiyisa mu Gwakutaano netandika okukola mu Gwomusanvu nga twakatuuka mu Desemba, njagala obala emyezi egyo gavumenti yakomyewo ng'eyagala ennyongeza ku trillion ziri ya trillion 3 president yazitadde beta ze trillion 3 n'obuwumbi 500. Yabagambye nti ze billion 13 is it? Yes. Ze billion 13 mu 5 gye mitwalo obukadde emitwalo 3 n'ekitundu egy'obukadde. President n'abannyonnyola nti okuzimba eddwaliro eppya mu district mu luzungu bagiyita turnkey project nga tukuwa buwikisi mu luzonga bwe batuwa wano ekyekitebe kya Nuupu ne tuyingira weetaaga obukadde obuwumbi 3 weetaaga obuwumbi 35. Ekitegeeza ssente z'abayimbi zokka eryo ddwaliro ddamba. Okuzimba secondary school empya leno ze bazimba bakuwa buwikisi mu luzo ogiyingire weetaaga obuwumbi 3 n'ekitundu okuwa essomero lya secondary school epya. N'olwekyo amasomero 10 abo abayimbi nabo bagafenkenyeza ge bagenda okutwala. Naye ebimu ebirimu ebirumira bingi nnyo. Kati sente zino president bazimuwadde zagenda okukozesa mwabaddemu ezitategerekeka. Ezimu kuzo mwenna mumanyi Katonda atuwa omukisa nti Lubowa eri Kasozi. Buli ayita ku Ntebe road alaba ebizimbe ebisituuse ku kasozi ako. Ne bw'oba toli muzibu w'amaaso okitegeera nti tewali kigenda mu maaso.
naye abakugu ba minisitule y'ebyobulamu baagaye nti okulambula watali mulimu gugenda mu maaso bo beetaaga obuwumbi 2,700 okulambula omulimu ogutagenda mu maaso. Omukyalo omu ali eyo Bushenyi alina byagamba mbu ayagala kufuuka amatooke gakole obuwunga babutunde babunywe obuugi n'akawunga babugoye. Akoyo okuwaatisa akambe kati agamba nti abakazi bakoowa nnyo nga bawaatisa akambe, agenda kugula ekyuma ekiwaata amatooke. Oyo yasabye obuwumbi 45. Tumubuuza ti matooke gawa ge sayizi zeemu gonooyisa mu kyuma kuba amatooke gawula sayizi ne begaba ku nkota emu ogenda otuuka ku keena akawansi ng'obutooke olina butono ne sheepu gagenda gakyuka negaba ku kiwagu kyekimu. Tubuuza ono omukazi nti bw'oba toli mulyake mubbi wa misana gwa matooke gu mashini ogenda kuba wagimoldinga otya kyesobola okuwaata buli matooke ga sayizi nga tojajjasinga buli kaseera. Ate kyala India bwe yayagala ensi zaabwe ogenda mu maaso mu bintu nga bino yakwata abakazi aba bulijjo abakola emirimu nga gino n'ebawa emirimu. Bekwandibadde kuwaata matooke abakazi abalina obwambe mu Uganda yonna senga babanoonya okugenda e Bushenyi bawaate amatooke bafune sente. Weetaaga mashini ng'ate olwanyisa ebbula ly'emirimu. N'olwekyo embalirira y'abakulu abo naye eriko obukyamu. Kantuuke ku ya Pulezidenti Yoweri Museveni kuba mulimu ebirala bye tutajja kugendamu. State House tulina account 2. Tulina vote gye bayita vote 001 eyo ya office of the president. Ne tulina negiyita vote 002 ago maka ga mwami Museveni ne mukyala we n'abaana be n'abazzukulu be. Gavumenti ya Uganda ebasasulira buli kamu ke bakozesa mu maka ago. Kikabe ka perfume, kikabe ka jirita, kikabe ka tambaala, abantu ba bulijjo be bakasasulira. Kabe emmotoka zatambuliddamu wadde yakabuyonjo eno gyayita nayo si yiye mubi wa musolo yagikola ki yagisasula. Omukulu oyo mu vooti omwo yagendanga mpola n'ateekamu bye bayita classified. Abatamanyi classified ze sente ziweebwa omukulembeze w'eggwanga kabeere tutaddeko w'ekitiibwa Bobi Wine nga bw'agenda okubeera insha Allah nga Mungu akoze eki akkiriza. Aweebwa sente president asobole okuzikozesa ku nsonga zatandiyagadde muntu yenna amanye nga zikwata ku byokwerinda kw'ensi. Naye Museveni yagufuula mugano kubanga ezo sente teri azitunulako. Akakiiko Medad Lubega Sseggona yatunula ku nsansanya yaako naye bw'amala okukola lipoota eyo alina kugenda wa sipiika n'agimubuuliramu ng'ekyo kikoze kiwedde. Naffe ziyisa tetuzitunulako, tutuna butunuza ku muwendo gwa sente ne tuziyisa. Naye lwe twayisa omwaka ogwaggwa ne tuyisa bilioni 7.7 ababaka ba paalamenti kwe babagira miliyoni 4 buli omu. Kati ku luno tulina obujulizi obulaga tibe twamaze okuyisa sente zino. Njagala muntegeere 3.5 billion tetuzina titwafunye omusolo omulala oba amafuta gatandise otuwa sente. Gavumenti egenda kugenda mu katale akabulijjo yeewoleyo sente ezo. Benezeewola kitegeeza bano bennyini abagagga abakolamu be bagenda ate okuwola gavumenti ate era be bagenda okuzisansanya. Naye kirimu buli lwoziwola ate sente zonobeera nazo omwaka ogujja okukola ku nguudo ku malwaliro zigenda kendeera. N'olwekyo njagala kubategeeza ti Pulezidenti Yoweri Museveni badidde ku vooti ya pulezidenti ekisookera ddala yafuna miliyoni 418 ne tuzimuwa. N'addayo bwe yatuuse ku 3% n'atwalako bilioni 10, n'addayo n'akima bilioni 197, n'addayo n'akima bilioni endala 55. Ezo bilioni 55 tulina ebikiraga kyonna ti ababaka ba paalamenti baagala kubawaayo miliyoni 10 bagende mu Christmas nga basanyufu. Naye ngaako kasiimo kubasalamu ki kubasika mu mukono olw'okuyisa supplementary eyo 10 buli omu
sigambye buli omu mujjukire mukibaleemu tuli ababaka 500 tuli 529 owekibala opusibe tuli 529 bogattako neza administration yawe 5 tono buli omu million 10 oba olina million 5 nga billion 5 nga mu mwenda billion 5 nga 29 kati n'ebigenderagenderako awo ze billion 5 mwemeka mu 5 zezigendamu n'olwekyo buli mubaka nti bagenda kuzimuwa si musaala kubanga omusaala gwa December tunatera okufuna sikasiimo betuba tufuna emolumenti nazo tugenda kuzifuna ate tebatutumyeyo omulimu gwa njawulo oluusi ababaka babawa omulimu ogw'enjawulo mu bantu bagamba mugende ku mulundi guno mu bantu mukoleyo tubabuuza million 10 ba MP ba honorable colleagues mugenda bazibawa kukola muki za mupango ki diiro ki so twagala kusaba bannayuganda bonna okutwalira wamu tibuli anaasanga MP we kulumbe kumbaga kumkuziika ku party ne ku street n'abamanyi ba WhatsApp zaabwe n'abamanyi Twitter account zaabwe owuze mbabuuze basebo mwakoze mulimu ki okugenda baweeza naye ekikulu ekirimu president aleme kuweebuula na kuswaza amaka gaabwaki gaba president ennyumba etugirongooseza Bobi Wine agitwale tetwetaaga nga anaagitwala kusanga ate yetaaga gisamirira kubanga oba gisabira dduwa kubanga ejjuddemu ebisiraane biki bingi tumuga nti amakaago gawe ekitiibwa tesoboka kubanga gwe mukutu kyekigoma ekitwala kazambi yonna bwe yayagala okukola obuki obubi President Yoweri Museveni yalangira binaayiisa tiyali President wani Museveni si presidenti oli muyite mwami Museveni muyite mwami Museveni sebo tusaba jjajjabbi mwami Museveni mwagala muyite Museveni tusaba munange munsonyiwe mbadde nkozesa lulimi lwa palamenti mbadde mbagamba sebo president nsonyiwa n'abampuliriza tubadde tugamba mwami Museveni tugamba mwami Museveni tumugamba lekerawo okozesa amaka aga president Kyagulanyi ng'ogakozesa ebintu ebitakoze eki ebitasaanidde si gwe mukutu ogutwala kazambi w'okuyisa buli agala okukola n'okufuna ssente enkyamu mwebale nnyo mwebale sebo weebale nnyo tuza bannayuganda mubitegedde zino ensonga nkulu nnyo tulina era okunyiiga si za kusaaga mwezo ssente babeera batutte eddagala lyo essomero liba ligenze enguudo ziba zigenze. Right at this moment I would like to welcome the President to come and give his response to those questions. Thank you very much, and in a special way, thank you very much, Honorable Gwanga Kibonge, our Finance Minister, for making it clear. Now you all see the reason why there is so much effort to create diversions. Mukirabye lwaki Museveni afuba nnyo okuteekawo diversion n'aleetawo zi diversion z'ebisiyaga n'aleetawo ki kubabba ate kigenda kulekeraawo. Era ndabye ne bannamawulire baffe abamu ndabye Beka nga buuza ebibuuzo alinga afuba okuntrikinga okunteeka mu situation mubuuze kino tulabe kyaddamu. Nga bwe si wabangere kye baagala kuwulira naawe sijja kuwulira kibuwa kyoyagala kuwulira ssebo. Nze nja kwanukula bigambo byange nga nze ebyammwe temunteeka mu bintu byammwe. Okay? I've said it many times that this law was brought targeting the opposition. Agenda kwogera kimuleke bayogera kino abazungu baba mfuna bayogera kino wakaba muswadde siri mudongo. So it is very important for you to know that you cannot trick us using that law because it was brought to trick us. We are smarter than that. You die in your movie, Mr. Museveni. Wagwe kumira gumire. Okitegeera temunteeka mu bintu byammwe basebo.
However, I'll respond to you, quoting my own self, because you asked what exactly was taken out of context. Yes, I said that we grow and we transform. And as a leader, I am not calling for the killing or institutionalized targeting of some people as a leader. I might disagree with them, but I'm not calling for their killing. Okay? Erecho njagade nchimaking it very clear to you, Sebo. Temunteka mu bintu byamwe. Carlton Scovia, ekyo kibuzo njagala kibuuze ku Andrew Mwenda. Sinze, mchala wange akutumidde. Njaga mumanyi naye ate neetaaga obbajjukiza mulete munywegerere wano. Another thing, you said that I said that some of my MPs work with or from 7. Don't you know them? Do I need to explain that? You know them. And yes, nabagamba nti ku nsonga eyo ababaka ba parliament nabagamba buli omu agenda akozesa judgment ye ng'omuntu. Akozesa judgment ye ng'omuntu. Abatali ba NUP si nsonga yange. However, sijagana abantu bonna abapagandisi ba Museveni kuba okokye baleeta kugezaako kinteekako. Nze baali bantaddeko emmundu. Nyina emmundu zange 2 ziri eyo bankwata nazo mbu mu hoteri Marua. Nze gwolaba bafubye okugamba nti nsosola mu mawanga ng'omukyala gwennyina n'emikwano gyange gye mumanyiko tekuli Muganda. So bajja kukozesa buli kigambo kyonna naye Katonda kyasazeewo temugenda kistopinga. There's no amount of propaganda that is going to divert us. We want to remove Museveni and we are not going to stop. And the people of Uganda are not fools. They are smarter than that. They can see through all this propaganda. I also want to remind you that Ayogerako, Museveni's son-in-law, was speaking. This moment I saw him saying, oh, now that law was not moved by government, it was the MPs. Kubanga chibocheza. Museveni's son-in-law is traveling to go and explain himself that. And I saw him saying that they want to repeal this law by the end of this year. As if he's caught. To show you that here it is family rule. Kanchide mu Luganda mu kitegere. Mutabani wa Museveni ayawasa muwala we Ayogerako mulabe ku macha ga leero nga yeegaana etteeka eryo ery'ebisiyaga ng'agamba si gavumenti wabula ba MOP be baliisa ku lwabwe era ng'asuubiza nti etteeka bagala lisazaamu ng'omwaka guno tegunnaggwako kubanga kibokyezza bafagane na bisiyaga byabwe be baabitandika bakwatagane nabyo. Temutuyingiza mu bintu byammwe. Please subscribe. About the warning our MPs, you asked that, you reminded me that some took the 40 million and never took it back. What are we going to do to them? We are not going to arrest them. We don't have that power. But at least we know that we have what is much more powerful than violence or arresting, and that is communicating with the people. And that is all we have. That is what holds us together, accountability to the people. And we shall, those who decide to feast on people's money illegitimately, even when they are being paid handsomely, we shall expose them. Chetuinao. Abo bonna abanaayegatta mu kulya ssente z'omusolo mu bubbi tujja balabisa kye tulinawo ekyo kyekyobugaga kye tulina accountability eri abantu betuera abaatulonda era kyekyamaanyi kye tulina era kye tuwoninga abakulembeze baffe bonna. Honorable Mwanga Kivumbi yakyogeddeko bulungi. Tetugenda bugenzi kikola twatandise dda nga tubasaba mwenna first of all mugule amaaso manye nti zino ssente zammwe. Ekyokubiri, ba artist muyinza okuba temubalinaako control kusibwasibwe temulina muntu gwe mwalonda afuuke sita naye ababaka mwe mwabalonda musobola obbasanga ku Mwenge mu constituency mu Sawuna
muloji yonna gye muba mubasanze ne mubagamba gundi oli ku ssente zaffe erya ziri ez'omusaala tolya ez'amalwaliro n'ez'enguudo. Ekyo musobola okyogera bulungi nnyo bassebo ne bannyabo. And finally, si ey'okusite house azijja nakukwata omuliro oba oliawo omu yabaddeyo ne Katonda akola. Finally, about our next parliament, lwaki mututwala speed? First, I want to make it clear that it's not my personal decision. I might be the leader of this organization, but in our organization, it's not about the leader. It's about the leadership. That is a National Executive Committee resolution. So, mwena ababadde balinda kyekisalibwawo ku bukulembeze bwaffe bwa palamenti, mujja kulaba akaka akeeru nga kayise mbwe kati nga bwe kibeera e Roma, awo mulyoke mumanyi. As for now, mugira mutulekamu tukole emirimu gyaffe naye mututeekeko erisonga George. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much, Mr. President. And with that, ladies and gentlemen, we come to the end of this presser. Aye na kumaliriza this presser with the National Unity Stroke People Power Anthem. Abudu Soja. Ya kusebo leading mu anthem. Edi mutwe mwe microphone. Kino ekibiina kya buli omu. Abudu Soja jangu wana. Olutalo nga luwedde tuliyambala engule, tuliyambala engule, tuliyambala engule. Olutalo nga luwedde tuliyambala engule, tulivima Uganda empya. Tuliyambala, tuliyambala, tuliyambala masa masa. Olutalo nga luwedde tuliyambala engule, tulivimba mu Uganda empya. People power, our power, our power, people power, NUP, everywhere. NUP. Thank you, ladies and gentlemen. Musubscribing bassebo ne bannyabo ensonga bwezityo. Mwebale nnyo ddala. Aliko wenna Kawukiwali abadde
Wale walikola gundi, walikola interview. Bannange bali nnyo tugoberera ku mukutu guno gwa Sham Television Uganda kyemukola kyakabi kyemukola kya ttendo enya n'eddoboozi nsigadde nze Dr. Enzyme abasubscribinga muwangere okwera musubscribinga wano ku Sham Television Uganda tuba tusaako amawulire gonna ndala genda ani musajja ki agenza aliwa simanyizo ensonga bwezito bweziri tuli live ku kitebe kya National Unity Platform abasubscribinga mwebale nnyo mwebalire ddala ku nsonga y'abantu baffe bakwatibwa era babuzibwawo kyenyamiza okulaba nti gavumenti yeesudde gwa naggamba eri mu tulimbalimba kino nakiri naye nga tekituufu abantu bakola ki bakwatibwa era okusinziira ne kuropu n'abakulembeze bano batugambye batubaze nti obukakafu weebuli abantu baffe bakola ki gye bali bakwatibwa mateeka kati batugambye yali yabulira ekakiri ku ofiisi za barakisi z'amagye byakumukupresinga n'omulala CMF newe byakumukola kyokupresinga kitegeeza gavumenti abantu bano ekola ki balina so mu ngeri tubasaba abantu baffe babaleete baproducinge awo tubenga tumude naye ate tulimbalima nabindi batandise okuleetawo byebisiyaga baagala babikkirira ekiri eri owaliwo kyebakweka Yando mu babu za oluzungu gende. Mu luzungu bali mu Uganda. Luzungu balu. Nayaga luzungu alabika. Ana ndemu zara wanya luzungu. Luzungu lutwala wa. Kibuuzo kyo mu luzungu. Luzungu. Alivuddeko. Amaleka. Ate asinga obungi bati. Okay. Ku nsonga y'abantu baffe babuzibwawo kiruma era kyenyamiza kubanga abantu bonna abakwatibwa balina famire zaabwe balina abaana baabwe naye kitukola bubi nnyo okulaba nti atwatuse ne ku poyinti y'okuleeta abantu abalala ne babatuma amannya gaaba baabuzibwawo ne beerimbalimba ate kyalabisiza nnyo gavumenti okulaba batumye erinnya lya muntu mulala ate omukyala w'oyo najja nga gamba si ye wange so ndowooza kyalibadde kyabadde kyansa gavumenti ekole kyesabibwa abantu okukomezawo bantu baffe oba balamu oba bafu batuwe ekibakwatako baddiza abantu baabwe tubeerabire naye alabaza okubanga batudingisadingisa nakino eno balinayo bebayisaawo si kyabuvunaanyizibwa so mu ngeri engatta ku ddoboozi y'abannayuganda bonna abasinga obungi tibatuddiza abantu baffe babatuleetere abantu abwe 18 nebakwata esibe bokka abaliyo n'abalala bajja tufunyizibwa naye twagala abantu baffe dimandingibwa baleetebwe mu bantu oba tubalekwe mu kooti oba tuli ebibafaako nzabyogera bino nze Isaac Tomusange omusomesa okuva Emityana emugoye mu Kalangaalo ensonga bweziri bwesewanya atugoberera ku mukutu guno ensonga yamawulire gemba tegampeddeeko noonya mawulire naye ngalaba ani omulala oza sigenda bata
kamberekereze nsigadde nze Dr. Enzyme abasubscribe nga kyemukola kyakali mukwate ku kidde bwe tuteekako live obeere nga message ogifuna bulungi nnyo nnyini ddala nkugambye ensonga bwe zityo bwe ziri wano ku kitebe kya National Unity Platform. President yabyogedde sinyakwera nga mbiddamu mbasiibudde mweraba soreti okolakola okobanga ojjako yes gwe muganda wange aliko Shalom television akaseera kano tukyali wano ku kitebe yes era ensonga muziwulidde pulezidenti zayogeddeko ez'olunaku olwaleero era nga tetugenda kuziba nga tuziddamu gwe muganda wange ekumidde ku Shalom television era nga byebyo pulezidenti byayogedde yes bigamba emitwe gyaffe gyatambula giri waggulu kubanga bagaba ssente bwetuse mu age limit era ssente zaayita era byonna byansangayo nolwekyo omuntu yenayina alowooza nti ajja kubeera ng'afuna ssente ez'ekibi n'azifuna kubanga bagenda musiima olw'okuyisa embalirira oba ennyongereza naye nga mu kitundu kyo olaba amalwaliro gali wansi olaba enguudo mbi olaba amasomero mabi naye n'ogamba nti bakuwadde obukadde 10 n'ogamba nti obutwale mu mbeera efaana bwetyo kakasa bulungi nnyo nti gwe wennyini oba wekuyejje oba weemazeemu nolwekyo ssente ebike mu palamenti babindi naye omuntu okugamba nti obiyiseemu kyekikutegeeza nti ddala okuze era oli waggulu w'obusente obusimooni obuyinza okujja ku mulamwa nolwekyo okukubiriza ababaka bwe zibeera nga ssente ezo kubanga abaka basasulwa ssente zonna zibalina okukolera naye wabeera nga waliwo ssente zebabatadde emabega eno gamba nti lwakuba bayisizza ennyongereza egenda okwongera okukotogera bannayuganda n'okubamalako eddembe nandisabye buli mubaka yenna awulira nga alimira bannayuganda kubanga oyinza kati bazitwale bazikolemu ebitu mu constituency ebyo nabina babitugambanga naye nga tebisobola kutuza amakulu n'omulundi n'ogumu n'olwekyo akute ssente n'agaa nti nedda zijja kukola ssente zakibi kubanga tulina okuteekawo embeera eraga nti fe tulina byetuvumirira era byetuvumirira tubimirirako sigamba nti nze nja zitwala nzigulemu abantu bange ebintu essente zidde mu ggwanika ly'eggwanga oba bazikosezza ki ekyo kirala naye ogamba nti mmwe bakaluubirize bannayuganda ekibalina ku batuula mu masomero bwe bateera malwaliro mu ddagala olw'okuba gwe bakuwadde n'oga nti nze nja kubaako kyenkolamu kakasa bulungi nnyo nti oba weetabye okulumya bannayuganda kubanga okutte ku ssente z'ekibi abadde Lihaji Latif Sebagala era nga yabadde okuba nga akubulyako okutemeratemeramu okwo ku bibaddewo olunaku olwaleero kamberekereze mukama abankumire amanya Dr. Enzyme eri ku Shalom television mukama abatukumire tujja kubanga tuddamu olunaku olulala Auchi. oyinza okuba olina okwagala basibu mubasibu